We are resolute. Europe can rise up to the challenge. The same is true on defence. European security and defence has evolved more in the last 6 days than in the last 2 decades. Most member states have promised deliveries of military equipment to Ukraine. Germany announced that it will meet the 2% goal of NATO as soon as possible. And our union, for the first time ever, is using the European budget to purchase and deliver military equipment to a country that is under attack. 500 million euros for the European Peace Facility to support Ukraine's defence. As a first batch, we will now also match this by at least 500 million euro from the EU budget to deal with the humanitarian consequences of this tragic war, both in the country and for the refugees. Honourable members, this is a watershed moment for our union. We cannot take our security and the protection of people for granted. We have to stand up for it. We have to invest in it. We have to carry our fair share of the responsibility. And this crisis is changing Europe. But Russia has also reached a crossroad. The actions of the Kremlin are severely damaging the long-term interests of Russia and its people. More and more Russians understand this as well. They are marching for peace and freedom. And how does the Kremlin respond to this? By arresting thousands of them. But ultimately, the longing for peace and freedom cannot be silenced. There is another Russia besides Putin's tanks, and we extend our hand of friendship to this other Russia. Be assured they have our support. Honourable members, in these days, independent Ukraine is facing its darkest hour. At the same time, the Ukrainian people are holding up the torch of freedom for all of us. They are showing immense courage. They are defending their lives. But they are also fighting for universal values, and they are willing to die for them. President Zelensky and the Ukrainian people are a true inspiration. And when we last spoke, he told me again about his people's dream to join our union. Today, the European Union and Ukraine are already closer than ever before. There is still a long path ahead. We have to end this war, and we should talk about the next steps. But I am sure nobody in this hemicycle can doubt that a people that stands up so bravely for our European values belongs in our European family. And therefore, honourable members, I say, long live Europe, and long live a free and independent Ukraine. Me z vami, slava Ukrainie. We are with you. Glory be to Ukraine. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, President von der Leyen. We now move to the speakers on behalf of the political group, starting with Manfred Weber for the EPP Group. Der 24. Februar ist eine tiefe Zäsur in Europa und in der Welt. Krieg ist zurück in Europa. Und jedes Wort, jede Rede, die man hält, wirkt klein angesichts der Leistungen, die die Ukrainer und Ukrainerinnen jetzt vollbringen. Und deswegen steht zunächst die Bewunderung im Mittelpunkt. Für die Ukrainerinnen und Ukrainer, ihren Präsidenten Zelensky an der Spitze, für ihre Standhaftigkeit, für ihre Freiheitsliebe,
für ihren Mut, für ihre Entschlossenheit. Sie sind die heutigen Helden unseres European Way of Life. Der 24. Februar ist ein Freiheitstag für Europa. Von Dublin bis Athen, von Lissabon bis nach Riga. Das gleiche Gefühl, einerseits der Schock, das Entsetzen über die Brutalität des russischen Angriffs und andererseits die Bewunderung und die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Sie kämpfen für uns, für unsere Werte. Diese Tage, dieser Kiew-Moment des 24. Februars macht uns alle zu Europäern. Dieser Kiew-Moment zwingt uns jetzt auch zu klaren Antworten. Wenn Präsident Zelensky uns fragt, sind wir willkommen? Dürfen wir Mitglied der Europäischen Union werden? Gehören wir dazu? Dann sage ich im Namen der größten Partei Europas, ja, ihr seid willkommen. Ja, ihr gehört zur Europäischen Union, ihr seid unsere Freunde. Der Kiew-Moment zwingt uns auch die Alternativen aufzuzeigen. Putin ist der brutale Aggressor. Er steht für das Gegenteil, von dem wir überzeugt sind, nämlich für Nationalismus, für Autokratie, das Ablehnen aller Rechtsstaatlichkeit, das dumpfe Denken in imperialen Einflusszonen. Sein Denken ist das glatte Gegenteil von uns. Ein Europa, das Grenzen überwinden will, Nationalismus besiegen will, Respekt gegenüber jedem und jeder zeigt, die Verteidigung des Rechtsstaats, der Demokratie und der Freiheit im Blick hat. Der Kiew-Moment bedeutet aber auch, dass wir ehrlich zu uns selbst sind. Nämlich deutlich machen, dass wir jetzt handeln müssen. Den Sanktionen wurde ein beispielloses Paket geschnürt. Ich möchte allen Beteiligten herzlich für die Arbeit der letzten Stunden und Tage danken. Wir als größte Fraktion unterstützen diese Maßnahmen, aber eines ist auch klar, noch vor wenigen Tagen, vor einer Woche, war davon nicht so stark die Rede. Einzelne haben sogar abgelehnt, über Nord Stream 2 als Sanktionsmöglichkeit zu sprechen. Wir waren nicht entschieden genug in der Vorbereitung der Schritte, die jetzt Putin gewählt hat. Das heißt für uns heute, wir müssen handlungsfähiger werden, unsere Naivität ablegen und endlich die Einstimmigkeit in der Außenpolitik abschaffen. Der Kiew-Moment bedeutet auch eine starke NATO, aber auch einen starken europäischen Pfeiler aufzubauen. Die EVP hat letzte Woche NATO-Truppen in Litauen besucht. Ich habe dann den niederländischen Kommandeur gefragt, was ist Ihr größter Wunsch an die Politik? Und seine Antwort war, wir verbringen 50% unserer Zeit damit, die technischen Standards bei Funkgeräten, Technik, bei der Munition zu koordinieren, schafft endlich gemeinsame europäische Strukturen. Das war die Bitte der Soldaten, die im Moment die Freiheit Europas verteidigen. Der Kiew-Moment bedeutet, Europa muss jetzt auch groß denken. Und deswegen bitte ich, müssen wir die Konferenz für die Zukunft Europas neu denken. Der Bürgerdialog ist abgeschlossen. Wir haben die Rückmeldungen. Jetzt ist es der richtige Zeitpunkt, diese Konferenz zum echten Platz zu machen, wo wir über die Zukunft Europas entscheiden, den Mut haben, diese Schritte gemeinsam zu gehen. Wann, wenn nicht jetzt? Und der Kiew-Moment zeigt auch, dass wir die Politikbereiche auf den Prüfstand stellen müssen, die wir hier im Parlament zu diskutieren haben. Die Energiepolitik bereits angesprochen von Ursula von der Leyen. Die EU muss den Green Deal beschleunigen und neue internationale Partnerschaften sowie Energiehandelsverträge abschließen. Und der Kiew-Moment bedeutet für uns, wir sind mit den USA in einer Schicksalsgemeinschaft verbunden. Gerade mit Joe Biden müssen wir jetzt dieses Momentum nutzen. Gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig eine geschlossene Wirtschaftsunion, eine Wirtschaftsmacht für Freiheit und Demokratie ist. Und deswegen wollen wir ein neues TTIP, ein neues Handelsabkommen mit den Amerikanern aufbauen, damit wir noch enger zusammenstehen. Es ist der richtige Zeit, mit diesem Kiew-Moment die Weiterentwicklung Europas anzugehen. Es beginnt eine neue Zeit. Wir brauchen einen langen Atem. Aber die Freiheit und der European Way of Life sind es wert. Denn Freiheit hat kein Preisschild. Den Preis der Freiheit zahlt man erst, wenn man sie verliert. Das beweisen uns die mutigen Ukrainerinnen und Ukrainer. Wir stehen an eurer Seite. Thank you, President Weber. I now give the floor on behalf of the S&D Group to Irache Garcia Perez. Gracias, Presidenta. Thank you, President.
La guerra de Putin contra Ucrania marca el inicio de una nueva etapa en Europa y en el mundo. En tiempos históricos necesitamos decisiones históricas. El apoyo financiero y militar a Ucrania, la desconexión de los principales bancos rusos de la plataforma SWIFT, la activación de la Directiva de Protección Internacional para ayudar a los refugiados ucranianos y la prohibición de la maquinaria mediática del Kremlin suponen un salto cualitativo a nuestra capacidad de respuesta. Las democracias occidentales hemos logrado una admirable unidad para hacer frente a este desafío y es fundamental que mantengamos la unidad ante los graves retos que tendremos que seguir afrontando. Los 4 paquetes de sanciones liderados por el señor Borrell son un primer paso de una larga crisis que planteará nuevos dilemas, entre ellos cómo seguir apoyando a Ucrania o cómo reaccionar a probables represalias rusas. La unidad requiere valor y sacrificio. Solo con valor y sacrificio alcanzaremos la autonomía energética para doblegar a Putin. Nuestro compromiso irrenunciable con un orden energético mundial cimentado en las energías renovables a largo plazo debe complementarse con la creación de reservas estratégicas de gas a corto plazo. Y también necesitamos valor y sacrificio para acoger a todos los refugiados que huyen de la guerra con un esfuerzo de responsabilidad compartida. El cobarde ataque de Putin muestra su verdadero temor, la democracia. Una exitosa transición democrática en Ucrania debe servir de inspiración a quienes valientemente hoy también han salido a las calles en Rusia. La lucha por la paz y la libertad de los pueblos ruso y ucranio requiere nuestro compromiso. No descansaremos hasta conseguir que Putin sea juzgado como criminal de guerra por el Tribunal Penal Internacional. La agresión de Putin también desenmascara a sus cómplices de extrema derecha y a un modelo de convivencia que reprime opositores, censura a medios de comunicación y niega derechos individuales. A esta hora, en las ciudades y en los pueblos de Ucrania, no solo están en juego la seguridad y la integridad territorial de este país, sino también el mundo en el que queremos vivir. Puede ser uno democrático, apoyado en derecho internacional, la diplomacia y los derechos humanos. O puede ser otro, fundado en la fuerza bruta, en las esferas de influencia y en la violación de los derechos que deben de ser universales. Ningún tirano nos hará renunciar a nuestro deseo de forjar alianzas en torno a un proyecto de paz que protege la soberanía de las naciones, el progreso y la libertad de los pueblos y la integridad de las fronteras. La historia nunca se equivoca. No podemos dejar atrás y dejar a los ucranios solos, como nos sentimos en su momento los españoles en la primera mitad del siglo XX en la lucha entre el fascismo y la democracia. La resistencia del heroico pueblo ucranio será el triunfo de las democracias occidentales. Y déjenme última reflexión personal. Me siento orgullosa de Europa, de la Europa de hoy, de la Europa que no se rinde y no se resigna, de la Europa que mira atrás para aprender de la historia, pero sobre todo mira hacia adelante para seguir defendiendo lo más preciado, la democracia y la paz. Muchas gracias. Thank you. I now give the floor on behalf of the Renew Europe Group to Stéphane Séjourné. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Haut Représentant, chers collègues. Je souhaite commencer par saluer le courage des hommes et des femmes ukrainiennes et ukrainiens qui se battent non seulement pour leur patrie, mais pour leur droit à choisir leur destin. Le président Zelensky et le président du Parlement ukrainien, vous êtes l'honneur aujourd'hui des démocrates. Ces derniers jours, l'Europe a montré qu'elle était le meilleur allié du peuple ukrainien. L'Europe a aussi démontré qu'elle était le bouclier qui protège la démocratie et nos libertés pour chaque peuple de l'Union.
Sur toutes les décisions prises cette semaine, Madame la Présidente, Monsieur le Président, je vous garantis le soutien absolu de mon groupe politique. Nous mesurons le travail énorme qui a été fait par les institutions européennes pour prendre et rendre opérationnelles les sanctions et les mesures de soutien à l'Ukraine. Seul ou divisé, je n'ose imaginer ce que Poutine aurait fait de notre continent. Vous avez été en quelque sorte à la hauteur de l'histoire. Permettez-moi d'appeler à aller un cran plus loin, notamment sur la mesure de soutien à l'Ukraine. L'octroi du statut de candidat à l'adhésion a son importance. L'Ukraine ne rejoindra pas l'Union européenne avant quelques années avec un processus rigoureux, mais il est temps que nous reconnaissions que les Ukrainiens, par le sang versé au nom de la liberté et de la démocratie, sont déjà membres de notre communauté de destin. Le statut de candidat est en ce sens une juste reconnaissance. Nous attendons également des sanctions fortes avec un objectif: assécher les financements de la guerre du clan Poutine pour mettre fin à son régime et à la guerre. Embargo commercial sur les technologies, le pétrole, le gaz, saisir des priorités et des oligarques, des passeports dorés, fin des droits de résidence. Vous l'avez mentionné, Madame la Présidente. Toutes ces sanctions doivent être activées le plus rapidement possible. Nous espérons que ces mesures permettront le sursaut du peuple russe, majoritairement opposé, il faut le rappeler, à la guerre. Le courage des manifestants, notamment en Russie et d'opposition, doit être aussi salué dans cet hémicycle. Ces mesures ont un coût pour nos économies. Nous appelons donc l'Europe à mutualiser au niveau européen ces coûts pour les pays et les entreprises les plus exposés. Je terminerai peut-être par un élément, Monsieur le Président, Madame la Présidente, pour rappeler que cette crise démontre que l'Europe a encore à faire pour garantir sa souveraineté. Ce travail de long terme vers notre autonomie stratégique doit conclure et inclure une révision des budgets de défense au niveau national comme au niveau européen, ainsi qu'une stratégie autonomie énergétique. Chers collègues, oui, la protection de notre modèle européen a un prix. Mon groupe politique, pour lequel la liberté est une valeur cardinale et fondatrice, répond sans trembler. Nous sommes prêts à assumer le coût, tant dans les conséquences et les sanctions que dans les investissements massifs dans les outils de souveraineté européenne. Nous serons aussi à la hauteur du sacrifice du peuple européen, mais aussi du sacrifice des millions d'Européens avant nous qui ont fait du peuple européen le plus libre du monde. Merci. Thank you very much. I now give the floor on behalf of the Green Group to Philip Lamberts. Dear Ukrainian friends, we do not have enough words to praise your courage and determination to defend your freedom. Your resistance is a wake-up call to all democrats around the world. Without the will to fight, democracy will perish. To your aggressor, I say, your lies for justifying war cannot and will not remain unchallenged. No, Mr. Putin, Ukraine is not ruled by Nazis. On the contrary, its legitimately elected president stems from a family who was blooded in the Holocaust. No, Mr. Putin, there's no genocide going on in the Donbass. What is happening there is a war that you yourself started 8 years ago, which took already 14,000 lives, and that your invasion brings only to a new level. No, Mr. Putin, Ukraine has never intended to get nuclear weapons. On the contrary, it relinquished voluntarily those it inherited in 1991 from the Soviet Union in exchange for its territorial integrity, which you have been trampling on ever since you annexed Crimea in 2014. No, Mr. Putin, there was no perspective for Ukraine to join NATO in the foreseeable future. And if there is such an aspiration in Ukraine, as there was in so many nations once subjugated by the Soviet Union, your aggression against Ukraine explains why. No, Mr. Putin, the NATO member states have no intention to deny the Russian people's right to peace and security. It is your reckless actions that imperil those legitimate aspirations. The reality, Mr. Putin, is that the people of Ukraine chose for freedom,
for democracy, for rule of law, for peace. And that choice, made by a people so close to Russia by history and geography, was never a threat to Russia's security, but to the very existence of your authoritarian and kleptocratic rule. This is the real reason for the invasion, at the cost of precious human lives and livelihoods, both Ukrainian and Russian. The reality, Mr. Putin, is that your brutal aggression against the Ukrainian people is doomed to fail. You wanted to deny their very existence as a people. Your aggression in cementing their unity against the invader. As citizens of the European Union, we know that the war on Ukraine is more than just an aggression against a sovereign state. It is a direct challenge to the values that lie at the foundation of our union. Ever since it was started, the European project was and remains a peace project, so that the rule of brute force be replaced by the rule of law, so that democracy, dialogue, compromise and cooperation across national borders provide the best basis for shared and sustainable prosperity. We Europeans cannot stand by idle when a partner country is invaded and when our fundamental values are challenged in such a brutal way. This is why, short of direct military intervention, which would be foolish, we must and we will provide the Ukrainian people with all the support we can in order to face the aggression. This is why we must and we will provide safe haven without any discrimination to all those who are fleeing the war to seek refuge on our territory. This is why we must and we will mobilize all political, economic and financial means at our disposal to exert maximal pressure on Putin's Russia in order to make him stop his aggression. And let me be clear to the people of Russia, we have no quarrel with you. You too have the right to live in dignity, and many of you are standing up daily to defend it at great personal risk. We know that resuming the diplomatic dialogue with your country is the only path to a sustainable peace on our continent, but this can only happen if the aggression stops. As for us Europeans, meeting the challenge put to us by Putin's war will test our strength, our determination, and above all, our unity. It will not come cheap. Therefore, it will force us to make hard choices. The first must be for cohesion within and across member states. The global financial crisis, the Eurozone crisis and the pandemic have deepened social and economic injustice in our union. It cannot be that once again the brunt of the massive efforts required to counter Putin's war will be carried by the weakest shoulders. Should that be the case, the legitimate resentment would sap the very basis of our social contract as well as those of our union. And this would fulfill one of Putin's unset goals, dividing us. The second must be for energy independence. Indeed, our massive dependence on Russia for raw materials and energy is a primary reason for Europe's lack of determination to deter the Russian regime up until now. No surprise, when 40% of our gas, 30% of our coal, of our oil and of our nuclear fuels, don't forget that, is provided by Russia. As the EU is almost devoid of these resources, is our plan really to replace this massive dependence from Russia with another equally massive dependence from anyone else? We say that energy independence is the key for the EU to become a respected geopolitical player. And that will never be achieved by putting gas and nuclear at the heart of our energy strategy. As the President said, only renewables and energy efficiency can give us the strategic autonomy we seek. It is not just for the climate that we must accelerate the energy transition. It is for our security and for the resilience of our economies. Dear colleagues, never before has the European Union been challenged in such a direct and brutal way. I have no doubt that we collectively, and only collectively, have the strength, the resources, the determination, and above all, the wisdom to meet this challenge together with Ukraine, because we belong together. Thank you. Thank you.
I give the floor now to Marco Zanni on behalf of the ID Group. Grazie mille Presidente della Commissione europea, Presidente del Consiglio, Alto rappresentante. L'ignobile attacco del regime russo all'Ucraina fa rivivere all'Europa le immagini più brutte della sua storia. Come ricordava la Presidente von der Leyen, a 30 anni dalla guerra dei Balcani, di nuovo ancora nel 2022 siamo a parlare di una guerra in Europa. E il nostro supporto, la straordinaria ammirazione va al popolo ucraino, a queste persone che oggi con tenacia difendono la loro libertà e la loro sovranità di fronte a un'aggressione ingiustificabile. Bene la condanna unanime e bene il fatto che forse per la prima volta in questa maniera le istituzioni europee hanno risposto con fermezza, con velocità a una situazione emergenziale. Lo avete ricordato tutti, il pacchetto di sanzioni che è stato varato è un pacchetto che per dimensioni, larghezza e impatto non ha uguali nella storia dell'Europa. L'approccio e l'unità con cui sono mosse le istituzioni europee non li abbiamo mai visti in precedenza. Il supporto al popolo ucraino deve essere totale e dobbiamo far sì che il prima possibile la soluzione a questo conflitto sia una pace che ripristini l'integrità territoriale dell'Ucraina. Ma allo stesso tempo, come hanno ricordato alcuni di voi, dobbiamo analizzare il fatto che il 24 febbraio cambia e ha cambiato la nostra storia, che ci sarà un prima e un dopo, e noi abbiamo l'obbligo di analizzare quali sono stati i nostri sbagli, quali sono stati i nostri errori nel prima, per far sì che l'Europa e gli Stati europei non siano impreparati per un dopo. La Russia non è l'unico regime autoritario che minaccia il mondo globale, e di questo dovremmo fare conto. E allora proviamo a analizzarli questi errori. Abbiamo parlato più volte e alcuni sono stati evidenziati da chi ha parlato prima di me della nostra dipendenza dalla Russia sull'energia, sul gas, sul petrolio, sulle materie prime come mercato di sbocco dei nostri prodotti. Ma questa dipendenza è stata una nostra scelta politica, è stata nostra la scelta di non sfruttare le nostre risorse energetiche per comprarle poi dalla Russia o da altri paesi. Vedete, l'Europa non è un paese povero di fonti energetiche, ha deciso di essere un paese povero di energia. Vi faccio un esempio: il mio paese negli anni 90 produceva 20 miliardi di metri cubi di gas all'anno, oggi ne produce 3, non perché il gas in Italia sia finito, ma perché abbiamo deciso di non utilizzarlo. E riguardo alle sanzioni, come abbiamo detto, un pacchetto mai visto che però dobbiamo essere chiari avrà un impatto anche sulla nostra economia. E riprendo quanto detto dal collega Lamberts: dopo 2 anni di pandemia e dopo una crisi economica mai vista, non possiamo permettere che le conseguenze di queste sanzioni pesino ancora sulle nostre imprese e sui nostri cittadini, e spero che altrettanto prontamente come ha agito sulle sanzioni la Commissione agisca affinché questo non accada e affinché le nostre imprese e i nostri cittadini siano supportati. Chiudo con 2 riflessioni. La prima: quello che abbiamo visto con la Russia deve essere una lezione per il futuro. C'è un altro regime illiberale che minaccia l'Occidente, è quello cinese. Non commettiamo gli stessi errori che abbiamo commesso con la Russia, con questo regime, e ridurre la dipendenza dell'Europa da questo paese è un obbligo. E il secondo punto